Hello, Hannes in NCHOKORO, one noon and about Kebu TV, and this is the Saturday edition, being Saturday, the 22nd day of March 2025. I know na Uguna about Axis, Uguna about local government of the state, even about ABAYI in NCHOKORO. You can't believe that this is also my first time of coming to the termination point of this ongoing OHANKU road construction, about 6.6 kilometers in length. Between that road by X or road by OHANKU to this very place, this is actually the termination point. That is why I decided to start this video from the termination point, about 6.6 kilometers. This is a very lovely village, and also so many other things that we are going to show you. The health center is also in front of me here, so we got home a lot of things, and also listen to the community leaders and also people neighbor village, so that here we get how they feel about this ongoing construction. Moving forward in my front, we got the OHANKU village itself. But I will see as question. OHANKU village is about 10 kilometers from this very junction, but from Ebuba now to the starting point is about 6.6 kilometers, being handled by a construction company called Brass Engineering Construction Firm. So this is the termination point. We also explore and also show you guys the experience people living around this vicinity. Neighborhood village, how who do be government present since creation of ABAYI, but today so that stay tuned on Kebu TV and always remember to share, comments, and also react. I believe His Excellency Dr. Lesioma Oti OFR will be very, very proud for taking this bold step to remember the people along this ABAYI in NCHOKORO. So stay tuned on Kebu TV for more gist. Okay, I'm Chinemerem Chijoba, onye ABAYI in NCHOKORO. Local government. ABAYI Mbasa. ABAYI Mbasa wo obodo ebe a now. So formal ana na-akpọ ya ABAYI NCHOKORO. N'ishi mbụ anya bịa nweta eze F Onwosu Franklin, eze F Onwosu. Now ọ bụ eze anyị ya bụrụ eze ABAYI Mbasa. Okay. Because I saw how happy you are. Cheerful and also joyous. Yeah. Obioma nwere nwụla Chineke chetala anyị. Chineke chetala ndị Abia steeti. Kemgbe 20 something years anyị ntawara ahụhụ. Chineke abịa gwere ezigbo gọvanọ Dr. Chioma Alex Oti ga-ehicha ndị Abia anya mmiri. Adam esi nwoke ka nchetara anyị eluigwe ngi icheta ya ma ezinụlọ ya ma ihe mmetụ aka ya ma ụmụ ya onye ọbụla ngi ichere ya ha ọjọọ n'ime ndụ. Eluigwe Chineke la ndị ichie ngide ezinụlọ onye against n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị ya la mma. Biko asị na ọ na-adị mma nkịta ịkụpụ ya akpịrị ezikwana ihe ka ọ bụ dị ka tụrụ ya mbọ. Ele ihe metụrụ na ka ọ bụ iwu na mebi na o nwee ego efiri gị. Ele ihe metụrụ iji si na this governor in the president na ọ na-arụ ọrụ. Adịghị ihe ọ bụla gọvanọ metụrụ ihe metụrụ mbụ n'ụzọ na anyị evughị ya n'obi anyị atagbuola onwe anyị la ahụhụ kemgbe ọtụtụ oge. Anyị adịghị hụ ụzọ dị iji aga ahịa. Ha ọbụla anyị nwere ndị ekwe ebe na mmiri ga-afọrọ iri ụlọ ndị mmadụ. So Chineke abịa wefụtara anyị gọvanọ Chioma Alex Oti ya bịa echeta anyị n'OHANKU road. Anyị ndị Slome gbala ahụ. Ọrụ ndị ịga ndị ọrụ ya ndị serious da arụ idele anyị ga-ede ahụ some machines caterpillar ndị bịa. Ọ bụghị mgbe evutafuru anyị kwa caterpillar evutara machines wee ndị ndụ. Ndị mbụ egbe ụzọ na-ada egwu anyị wayo kemgbe ọtụtụ oge adịghị ka ada ịrụ ewere ede eme campaign. Aga m ịrụ ụlọ ụzọ, aga m ịrụ ụlọ otu, aga m ime ọ dịghị ihe ọdị anyị chọrọ gọvanọ ime anyị labụ otu na gbuo a ọ dị ịrụrụ anyị ụzọ. Adam esila gọvanọ agbalịala ya jichi ike aka eburu aka ya ya gbere otu na gawala ọ ga-edere ya la mma. So this last day, this time I spent within the last 21 months in office. Only improvement apart from no zone, only improvement na security. Because we have village here Ugunabo. Yes. Security only improvement na security. Now this Ugunabo and also this ABAYI NCHOKORO. Yeah.
improvement in the well because kemgbe gọvanọ Kenan batara anyị anụbekwa kidnapper na-evurula mmadụ ebe na otu ugwu agba ebe na anyị ya ndị anyị ndị free ndị ọbụla nọsara ahụ mgbe anyị nọra n'ụjọ kidnapper ndị ọ bụkwara ma gbuo security ndị tight anyị hụ ije ọjọọ adịghị mma anyị akpọtụrụ ndị security so nna niile gọvanọ ndị gbalị ma security oji ya so onye ọbụla ndị iche nwanne ya anyị nọ free gọvanọ mbụ ezigbo gọvanọ ọ bụ onye kwesịrị nọ ntụkwasị obi ọ maara ha ọ dị ime afọ njuru ya before ya abata ọchịchị gọvanọ mbụ dị mkpa ndewo ahịa na-anị ya mbụ hele ji akpọ ya mbụ ahịa eke abaghị nchọkọrọ so o ji azụ eri ọbụla onwe taa mgbe o ji azụ oti zụfụta awa mbụ na oge edube ọ bụ oge mgbede ndị mmadụ abịa ahịa ị gara ịhụ a lot of people nga na gbuo hele gwere mbụ ha ofe otu azụ wee mbe crayfish wee egusi wee ha ọbụla na-eji eme akpụrụakpụ mgbamgbe ọ bụ hele ejere ngana. Thank you so much. Thank you. Yeah, so here can ABAYI NCHOKORO. You can see here from the last speaker how excited, how happy he was because of this transformation, because of this visible development. And ABAYI NCHOKORO in Ugwunagbo local government, but generally here at OHANKU Road. This is the termination point of the OHANKU Road, about 6.6 kilometers, being handled by a Brass Engineering Construction Company, a reputable construction firm that is charged to bring about those desired change and also massive visible transformation na Enyimba City, Abia State to be precise. So now the condition of, according to what the last speaker said, let me use that language. And looking around, you can see this is also my first time of being in this very village in Ugwunagbo local government. So you can see also certain visible massive development, buildings springing up from different angles. Back in the days, and people sleep and also build rubbish. Because transformation, changes, development is fastly coming. So you can have the site or because here along OHANKU Road. So that was also coming to this. So this is the Saturday edition of Kebu TV, being Saturday the 22nd day of March 2025. So you can see as well the condition of the road. Now the condition of the road, the womb bow chaya, and I want was other and the mother from Ketoro Biati. You want to test by moonlight or you only figure. So by the special lesson, we will also be showing you the different angle, the area view, and also different angle as regards to what is playing out here. So this is Kebu TV. The more you they look as they play, now so you get the show. So here you can name or here boy be about that. So keep admiring and also keep following for more jigs. So my people, as you know, I get that to put is here. ABAYI NCHOKORO in Ugwunagbo local government. Don't worry, somebody was just telling me a few minutes ago. That's very junction about the last interview about about the left here, about the left here, ABAYI NCHOKORO to ABAYI Ososwako to your potato Omonka, never chama Oboya, potato Omonka, and Omonka, local government, Ugwunagbo local government, Enugu Port Express Road. Yes. So, but by the right here, left by the right here, if I see me made up, that's what aside to Ivana, but if the middle, that's a more boy line, Kiana was down who Chief Olam help Apambato. Yes, Apambato. So, but one another thing including very, very interesting. When all way back actually do the big underground tunnel, they a from Oboya Borough Pit. That big Oboya Borough Pit, all when I control many China Port Harcourt Road or Mumbai Road and Ixenvaron. Hanini, Gesheba Man Kebere Boya
Hani ni geshe balance gawazie potable from Oboyang, potassium from here. From that big drain, Hani ni sheba gawa straight to ABAYI. So this is the plan. Whenever some of these our brothers, they don't know about this. Whenever the bill is being brought on or is being argued, they don't even have time to evaluate the level of input, the level of work. Level 6 kilometers, but they don't even know the side hustle, the other things as regards to like this is from number 1 now to this place we are about 6.6 kilometers. And from this termination point to OHANKU village, we are about 10 kilometers. But do you also know the gap, the length of walk between this Omonka and the Oboya to OHANKU, from OHANKU to Waterside underground, Nimala? A lot of things, a lot of input, a lot of materials. It's not an easy task. But we keep pushing because we have a government that is very, very transparent. At least, Madam and at the state, they always make it open the whole world. And we can so one way argument or any place you feel that you want to raise or ask question, you are very, very free. So this is the Saturday edition of Cable TV, being Saturday, the 22nd day of March 2025. So we are reporting from ABAYI in NCHOKORO. Everywhere termination, every OHANKU road are giving termination. Yes, every termination is to another tag road going to OHANKU village. So this is a OHANKU township aspect of it, and this is also a village here in Ugunabo local government. And this is Cable TV. Can I watch? So here OHANKU here, this is the ending point here. Oguneba Koro Kishiri. Oguneba Koro Soro Gede. So keep watching Cable TV. Keep supporting the ministry, and also keep believing in us. Keep sharing, and always remember that Cable on YouTube and Wogwala a membership fan page. Because always remember to subscribe, because doing so will always avail us the strength or provide some material. So stay tuned on Cable TV for more G's, for more reports, and also more news. Stay tuned and also stay blessed. And Adash person.